sambung balik your chapter 4, sebatian karbon. We are continuing your chapter 4, which is carbon compound. Okay, kita akan sambung balik your chapter 4, sebatian karbon. Okay, now let's do a recap previously on science. Okay, alah, kacau betul. Okay, now jom. Okay, so kita sudah mula this chapter. Kita start dengan sebatian karbon. This is 2 weeks ago. 2 weeks ago kita belajar pasal elemen, kita belajar pasal unsur, and then kita belajar pasal sebatian karbon, organik tidak organik. Kita belajar apa itu organik, apa itu bukan organik. After that kita belajar pasal hydrocarbon. Okay, what is hydrocarbon, examples of hydrocarbon, ciri-ciri hydrocarbon. Itu semua kita belajar. Sudah habis benda tu semua, kita belajar pasal alkohol. Okay, kita belajar pasal alkohol, ciri-ciri alkohol. Kita belajar bahawa dia mengandungi karbon, oksigen dan hidrogen, dan dia daripada kumpulan hidroksil dan mempunyai nama OL daripada belakang. Okay, so you have examples that I gave you like butanol, propanol, hexanol, all of these things. Okay, and then sifat fizik alkohol. What is alcohol? How does it look pada suhu bilik? How does it look like? And then mudah tercampur dengan air tak? Kita belajar pasal benda tu. Lepas tu kita belajar pasal sifat kimia alkohol. Pembakaran. When you burn an alcohol, when you put alcohol, you set alcohol on fire, what happened? Okay, a blue flame without soot is formed. Nyalaan biru tanpa jelaga terhasil. So your persamaan perkataan is alcohol tambah oxygen, you get carbon dioxide plus water and heat. Okay, this is your persamaan perkataan untuk benda ini. And then another one thing you have to understand that you have to remember, pembakaran alkohol menghasilkan karbon dioksida tambah air. Okay, the same thing up here. Alright. And then kita belajar pasal pengesteran, esterification. Okay, kita belajar pasal pengesteran. What do you do with ester? Apa itu ester? Macam mana nak buat ester? Okay, so basically ester digunakan untuk minyak wangi dan sebagainya. Dia tidak larut dalam air. Bagaimana saya buat? Saya gunakan asid sulfurik sebagai pemangkin dan saya gunakan asid etanoik tambah etanol. Saya akan dapat ester dan air. Okay. So my equation for esterification is alcohol tambah acid organic, saya akan dapat ester. This is my persamaan perkataan. Okay, this is my persamaan perkataan here, this one. Okay, and then finishing this, kita continue with your pembuatan etanol. Okay, sudah habis benda ni, kita belajar pasal pembuatan etanol. How do you make ethanol? Okay, so kita belajar kalau kamu nak buat ethanol, kamu perlukan yeast dengan glukos. Okay, yeast akan melalui proses penapaian. Okay, fermentation process. Okay, and then to produce zymase, yeast membebaskan zymase dan zymase mempercepatkan penguraian glukosa kepada carbon dioxide dan ethanol. It fasten the reaction, it fasten the decomposition of glucose into carbon dioxide and ethanol, which is an alcohol. So as a result, how do you test? You test it with lime water. What happened to lime water? Lime water turns cloudy. Okay, air kapur menjadi keruh. Kenapa cikgu? Sebab terdapat karbon dioksida keluar. Alright. And then moving on, kita belajar juga pasal penulinan etanol. Okay, saya sudah dapat etanol daripada sini, macam mana saya nak menulinkan dia. Okay, so saya buat proses penyulingan. I do distillation process. This entire thing is known as distillation process. Proses penyulingan. So what I have here, I have my Liebig condenser, then I have inside here ethanol campur air. Pada masa sama, saya ada serpihan porcelain kat dalam sini. Okay, this is known as serpihan porcelain. Kenapa saya ada serpihan porcelain kat sini? Untuk memecahkan gelombang udara. Okay, you know when it boils, you have the thing, okay, it start bubbling out. So I don't want that. Saya tak nak benda tu berlaku sebab it is dangerous. So what happens is, saya masukkan serpihan porcelain, dia akan memecahkan gelombang udara. And then I will get a pure ethanol, which is 96% it is ethanol.
Pada masa sama saya akan ada condenser Liebig kat sini. Condenser Liebig fungsi dia untuk menyejukkan ethanol, wap ethanol kepada cecair. So what happens here? I boil ethanol, saya panaskan ethanol sehingga suhu 78 darjah Celsius. Kenapa 78 darjah Celsius, cikgu? Sebab itu merupakan takat didih ethanol. It is the boiling point of ethanol. Okay, teacher, what about the water here? Air kat sini takkan boil lah. Doesn't it evaporate as well? No, your water here boils or evaporates at 100 degree Celsius. Tapi sekarang hanya 78. So hanya wap ethanol akan meruap. So apabila dia meruap, dia akan menjadi wap air, dan condenser Liebig here changes it to cecair. Okay, ethanol cecair. So this is what we learn, penulinan alkohol. Selepas itu kita belajar pasal lemak. Okey, kita belajar lemak dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Okey, lemak dan kesannya terhadap kesihatan manusia. We learn that lemak terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen. Okey. And then lemak, you have two types. You have tepu, tidak tepu. So sumber untuk tepu adalah haiwan, sumber untuk tidak tepu adalah tumbuhan. Contoh dia adalah cecair, like your minyak minyak masak. Your minyak masak is usually made from palm oil. Okay, your minyak masak semua dibuat daripada kelapa sawit. Okay, minyak kelapa sawit. Okay, so keadaan fizik, this one tidak tepu adalah cecair, tepu adalah dalam bentuk pepejal. Okay, takat lebur rendah, takat lebur untuk tepu adalah tinggi. Dan kandungan kolesterol adalah tinggi untuk tepu dan rendah untuk kurang tepu. Tidak tepu. This is saturated and unsaturated. Okay, let me just write up here. This is saturated. This is unsaturated. Tidak tepu. Okay. After this, sudah habis belajar benda ni semua, kita belajar pasal the last bit that we did last week. Kita belajar pasal penghidrogenan. Okay, teacher, what is penghidrogenan? Penghidrogenan is saya tukar lemak tepu kepada lemak tidak tepu. I change saturated fat into non-saturated or unsaturated fat. Cikgu, how this one happen? Saya gunakan hydrogen, and this is known as hydrogenation in English. Penghidrogenan dalam bahasa Melayu. Okay, now teacher, kalau saya makan kolesterol banyak sangat, apa terjadi? You will have all of this. Kolesterol menjadi tinggi, you have high blood pressure, which is tekanan darah tinggi, penebalan dinding arteri, you may have heart attack, you can get stroke. And then teacher, what you have? You have this another one thing called arteriosclerosis. And benda itu akan mengecilkan atau it makes your artery lumen to become narrow. Okay, artery lumen dalam arteri menjadi sempit. The one you can see dalam warna oranye ini merupakan kolesterol. Yang dalam warna oranye ini merupakan kolesterol. Okay, this is kolesterol. So today kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar pasal pembuatan sabun. Okay, kita akan belajar pasal sabun. Very interesting topic. So we know and we have heard of soap and all. We have been using soap. But how do they do that and how does it work? Bagaimanakah sabun berfungsi? Okay, that is tindak balas sabun, and kita juga akan belajar hari ini bagaimana untuk membuat sabun. How do you do sabun? Okay. Okay guys, for those who just join in, welcome. We are learning about pembuatan sabun. Kita tengah belajar pasal soap making process, which is known as saponification. Okay, saponifikasi dan juga tindakan pencucinya. Okay, if you're just joining in, next week please join in earlier. Okay, so that you don't miss anything. Okay, now jom. So now we are doing about pembuatan sabun. Okay, pembuatan sabun. Now, guys, listen.
Pembuatan sabun ini saya boleh bahagikan dia kepada dua. Okay, there is two process, okay, two stages I will say. Okay, dua peringkat di mana saya gunakan untuk membuat sabun. Peringkat pertama dikenali sebagai hydrolysis beralkali. Okay, alkaline hydrogenation. Okay, alkaline hydrogenation. Okay, we are doing bab 4. Okay, we are doing bab 4, right? Bab 4, sebatian karbon. Okay, pay attention ya. Okay, now, pembuatan sabun. Now, the first one is known as hydrolysis beralkali or alkaline hydrolysis, which is also known as saponification. Okay, yang juga dikenali sebagai saponifikasi. Yes. Minggu lepas kita belajar sampai ester. Pembuatan alkohol korang tak belajar ke? Salah. Pembuatan alkohol guys, sudah belajar ataupun belum pembuatan etanol? Yang tepu-tepu tu belum. Lemak tepu, lemak tidak tepu. Oh, lemak dan kesannya sudah? Lemak dan kesannya sudah? Have not. Okay, jom. Then let's continue with lemak dan kesannya. And then we go into pembuatan alkohol. Okay, this is actually quite fast. It's quite easy also. Lemak dan kesannya. Okay, so I'll go a little bit fast. And then we continue. Okay guys, listen. Lemak dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Lemak terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen. There's 3 things. Okay, lemak juga boleh dibahagikan kepada 2, iaitu lemak tepu, lemak tidak tepu. Cikgu, apa beza lemak tepu, apa beza lemak tidak tepu? Okay, now people listen. Now, lemak tepu means your carbon sudah penuh dengan hidrogen. Okay, it is kolesterol dia sangat tinggi. Okay, it is from haiwan. Teacher, yes, but what if in the chemical form, in chemical terms, then macam mana cikgu? Okay, if you want to know in chemical terms, lemak tepu dan lemak tidak tepu, you have C here and C here. Okay, kat sini semua ada hidrogen, 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 hidrogen. Okay, lemak tidak tepu means you have double bond here. Okay, kat sini 2 lagi masih kosong. Okay, this is lemak tidak tepu. Okay, if you don't understand this bit, it's okay. I just want you to understand the comparison. Tolong faham persamaan. So I'm just going to erase this before anything. Okay, you have double bond and single bond there. Teacher, what's double bond, what's single bond? Later we discuss. Now, lemak tepu sumber dia adalah daripada haiwan, tidak tepu daripada tumbuhan. Okay, keadaan fisik dalam suhu bilik. Okay, this one you have your margarine and all. Okay, this one is your what you call minyak kelapa sawit, minyak masak dan sebagainya. And then takat lebur, the melting point for unsaturated fat is less or low. The melting point for saturated fat is very high. Kandungan kolesterol pun tinggi. Untuk lemak tepu, kandungan kolesterol adalah rendah untuk lemak tidak tepu. Okay. After that, now we look on hydrogenation. Okay, teacher, what is hydrogenation? Penghidrogenan. Now, people, listen. Saya sudah ada lemak tepu. So, saya nak tukarkan lemak tepu saya kepada lemak tidak tepu. Saya nak tukarkan lemak tepu saya, my saturated fat, into non-saturated fat.
Why, teacher, I want to do this? Because I want to be healthy. Okay, because there is more use. Okay, so apa saya akan buat? Saya akan buat proses penghidrogenan. Cikgu, proses penghidrogenan ini saya guna apa? Kamu guna dua benda. You use hydrogen dan kamu gunakan nickel sebagai mangkin. You use the nickel as a catalyst. Mangkin means catalyst. Okay, your catalyst. And then kesan pengambilan lemak. Okay, we did this earlier. Basic things, cholesterol tinggi, high blood pressure, atherosclerosis, heart attack, stroke. And the very important one, it narrows your artery lumen. Dia akan atau menjadikan lumen kamu menjadi sangat sempit. Okay, look at this. This one is besar. Lumen dia besar kat sini. This is a healthy artery. Okay, ini merupakan arteri yang sehat. Ini merupakan arteri yang tidak sehat. Tengok lumen dia menjadi kecil. Okay, done. Moving on. Now we are looking at soap formation, pembuatan sabun. Okay, now pembuatan sabun ini, like I said earlier, kita boleh bahagikan dia kepada dua peringkat. Peringkat pertama dikenali sebagai hydrolysis beralkali, or also known as saponification. Okay, saponifikasi. Alright, so the first one is hydrolysis beralkali. Hydrolysis beralkali, also known as saponifikasi. Okay, and the same thing is known as saponification. This entire thing is known as saponification. Okay, so dua peringkat. Peringkat pertama ada hydrolysis beralkali. So teacher, what's going on here? What are you doing now? Okay, fine. Now, if I were to do the experiment, saya perlukan beberapa benda. Benda pertama saya perlukan bika. Okay, and then apa saya perlukan? Saya perlukan penunu Bunsen. Okay, this is my stand, and then right here I need a Bunsen burner. Okay, this is a Bunsen burner. Okay, now, okay, fine. This is a technical part. Technical part all sudah siap. Now, teacher, what is inside here? What is dalam sini? Dalam sini ada apa, cikgu? Okay, jom, people. Dalam sini saya ada campuran. Saya ada dua jenis campuran kat sini. Okay, campuran jenis apa, cikgu? Dalam sini saya ada minyak sawit. Minyak sawit tambah larutan natrium hydroksida pekat. Teacher, what's going on here? So basically saya kena ada larutan beralkali. Okay, basically saya ada larutan beralkali. So my larutan beralkali here in this case is larutan natrium hydroksida pekat. Teacher, what do you call this in English? In English, this is known as sodium hydroxide. Concentrated sodium hydroxide. Okay, concentrated sodium hydroxide. NaOH. Okay, now inside here saya ada benda tu. Okay, dalam sini saya ada concentrated sodium hydroxide tambah
minyak sawit. Okay, pada masa yang sama, I have a stirrer. Okay, saya ada benda untuk to stir lah. Okay, now on top of that, selain itu saya juga tambah apa? Selain itu saya tambah garam. Okay, selain itu saya menambah garam. Cikgu, kenapa saya kena tambah garam? Okay, garam apa? This is known as sodium chloride. So, dalam bahasa Melayu, natrium chlorida. And in English, sodium chloride. Okay, in English it is sodium chloride. Okay, now people, what's going on here? So, selepas saya letak tambah semua benda ini, okay, so this one also berlaku secara berperingkat. Okay, peringkat pertama, okay, saya tak letak semua ni at one go. Okay, I'm just drawing it so that it's easier. Now, so what's going on here? Now, pada peringkat pertama, apa berlaku? Minyak dididihkan bersama dengan larutan alkali. Minyak dididihkan bersama larutan alkali. Okay, minyak dididihkan bersama larutan alkali. Okay, the oil is boiled with alkaline solution. Okay, now, so teacher, what happened apabila saya ada orang masih masuk lagi, hebat. Okay, what happened after this? Okay, molekul minyak. Okay, when I do A, bila saya mendidihkan minyak bersama larutan alkali, apa akan berlaku? Okay, molekul minyak ini, okay, molekul minyak ini diuraikan kepada gliserol dan asid lemak. Okay, people, listen what's going on? Apa sedang berlaku? Bila saya didihkan minyak ini, okay, dua benda berlaku. Let's go one by one. Okay, molekul minyak diuraikan melalui hidrolisis kepada gliserol dan asid lemak. Okay, so what's going on here? Molekul minyak diuraikan kepada asid lemak tambah gliserol. Okay, your oil molecule is broken down to fatty acid plus glycerol. Okay, teacher, this one then how? Kalau benda ini saya nak tulis dahsyat sikit, saya nak tulis dalam persamaan perkataan sebab saya merupakan pelajar sains. So saya nak tulis dalam equation form. Can or not, teacher? Can, boleh. So how you write? Minyak menjadi asid lemak tambah gliserol. Okey, minyak menjadi asid lemak tambah gliserol. Okey, minyak sahaja ke? Tak ada. Dia kena minyak
tambah larutan beralkali. Minyak tambah larutan beralkali. Okay, so you have oil plus alkaline solution, you get asid lemak tambah glycerol. Okay, fatty acid plus glycerol. Okay, this is peringkat pertama. Teacher, then the alkali there for what? Okay, now alkali berfungsi sebagai pemangkin. Okay, larutan alkali digunakan sebagai pemangkin. Larutan alkali sebagai pemangkin or catalyst. Okay, this is used as catalyst. Okay, people, so far so good. Peringkat 1 sudah siap. Okay, saponification sudah siap. End of here kita panggil ini sebagai saponification. Okay, okay, mari peringkat 2. Still saponification, but this is A. Now we are doing B. Okay, still saponification. Okay, so apa berlaku sekarang? Peringkat 2. This one is A. People, this is A. And then now B. Okay, now we are doing B. Bahagian B. Now B, what is going on? Peringkat 2 still saponification, but pada peringkat 2 ion natrium bergabung dengan asid lemak. Let me write here first and then I explain. Ion natrium. Teacher, what is ion natrium? Ion natrium is a salt. Okay, bergabung dengan asid lemak. Okay, in English, natrium ion or sodium ion. Sodium ion combines with fatty acid. Okay, sodium combines with fatty acid. Cikgu, kalau it combines with fatty acid, then apa terbentuk? Okay, garam, asid lemak dan air terbentuk. Okay, your B, garam, asid lemak dan air terbentuk. Okay. Fatty acid salt. Okay, fatty acid salt and water is formed. Okay. Now, teacher, how to write this in a form of persamaan perkataan? Can I write this in equation form? Yes, you can. How can you write? Tadi saya cakap apa? Ion natrium bergabung dengan asid lemak kan? Benda yang sama tulis. Okay, so what do you write here? Ion natrium tambah asid lemak. Tambah asid lemak. Saya dapat apa? Saya mendapat garam, asid lemak tambah air. Okay, I will get garam, asid lemak tambah air. Teacher, saya
rasa kita tengah belajar pasal pembuatan sabun. Dari tadi saya tak tengok pun sabun. Okey, macam mana cikgu? Kenapa tak ada sabun daripada tadi? Okey, sekarang sudah ada sabun. This is your soap. Okay, this is your sabun. Sabun terhasil. Okay, and then teacher, okay fine. Tapi kenapa cikgu tambah natrium klorida kat sini? Kenapa cikgu tambah natrium klorida, which is the salt? Tadi cikgu cakap cikgu nak tambah garam. Kenapa cikgu tambah garam tersebut? Okay, now I put here a hashtag, not a hashtag, a asterisk. Natrium klorida okay guys, those who just came in, please be early the next round, yeah. I don't want to be repeating and you missed quite a lot. Okay, sudah hampir separuh kita sudah bincang, korang baru masuk, tolong masuk awal sikit minggu depan. Natrium klorida ditambah, okay. Natrium klorida ditambah for what? Untuk memendakkan sabun. Okay, natrium klorida ditambah untuk memendakkan sabun. I add this natrium chloride, which is a salt, to precipitate the salt. The soap, not the salt. To precipitate the soap. Okay, sudah habis benda ini. Sekarang A, B sudah habis. Now we go to the second one. Okay, this is quite ringkas, but you have to pay attention. Okay, so number 2 pula now. Number 2, tadi hydrolysis or saponification. Sekarang kita nak buat proses penurasan. Sekarang kita nak buat proses penurasan. Or in English it is known as filtration. In English it is known as filtration. Teacher, how do you filter? Very easy. You filter use a conical flask. Okay, so what do you do? Okay, you have a conical flask and then kamu mesti ada your penuras. You need to have your filter and your filter paper. Okay? Let's say this is my sabun here, warna pink ini. Okay, you see dalam warna pink tersebut, I have some things inside here. I have some things inside here. Ada beberapa benda. Okay, saya besarkan benda ni supaya korang boleh tengok. Okay, this is my kertas turas. Dalam kertas turas saya mempunyai beberapa benda warna hitam kat sini. Okay, why do I have that? What is that? That is my filter rate. And kat bawah sini merupakan hasil turasan saya. Kat bawah sini, here I have okay, here I have what? This is my hasil turasan, my filter rate. Hasil turasan. So, what's going on here, teacher? What's going on here is campuran dituras dengan kertas turas. Tadi saya sudah dapat benda ni kan? Sudah dapat benda ni kan? Sudah dapat benda tu, benda ini saya tuang kat sini. Itu je saya tengah buat. Okay, sudah dapat benda ni, daripada sini saya tuang apa-apa yang berlaku kat sini, saya tuang ke dalam sini.
Okay, just to make things easier, I'm just going to paint this pink. Okay, so now you know both are the same. Okay, so what's going on here? Campuran dituras dengan kertas turas. The mixture is filtered with a filter paper. Okay, cikgu, surat turas lepas tu apa akan jadi, cikgu? Apabila saya kacau baki turasan, this baki turasan here kan, apabila saya kacau baki turasan tersebut, apa akan terjadi? Now this is the baki turasan. Okay, I have water here. This is the baki turasan here. So I label here lah. Okay, baki turasan here. Okay, now I have this thing here, baki turasan. Here I label again. Now, bila saya ada baki turasan ini, and then here inside here I have water here. Okay, apa akan terjadi bila saya ambil rod ini, bila saya ambil rod kaca ini dan saya kacau? Okay, bila saya ambil rod kaca ini dan saya kacau, apa terjadi? Okay, I'm just stirring it around. Okay, saya kacau dia. Okay, apa akan terjadi? Sedikit air dituang ke dalam baki turasan dan apabila dikacau, buih terbentuk. Okey, sedikit air dituang atas baki turasan, buih terbentuk. Apabila dikacau. Okey, buih terbentuk apabila dikacau. People so far can understand what's going on? We are doing pasal pembuatan sabun. Okey? Boleh faham apa yang tengah berlaku, apa yang sedang berlaku? Guys, can? Alright. Beres? Benda ini saya akan hantar kepada korang, so don't worry about it. Okay? So let's continue. Okay, let's move on with life. Okay, jom. Sudah habis benda ini. Okay, sudah habis benda ini. The last bit, okay, not the last bit lah. After this, what you're going to study is, lepas ini, to summarize. Untuk ringkaskan apa yang kita belajar. Okay, which is the pembuatan sabun, right? Untuk meringkaskan the conclusion pembuatan sabun dalam perkataan, persamaan perkataan. In a word equation, how do you write the formation of soap? How do you write the formation of soap in the word equation? Can teacher? Can. Okay, persamaan perkataan dalam bentuk, persamaan perkataan pembentukan sabun. Okay, so I'm just going to write here again pembentukan sabun.
Pembentukan sabun. Okay, so pembentukan sabun, again, what we just learned, kita belajar dia perlukan minyak, tambah natrium hidroksida, saya akan mendapat garam natrium asid lemak tambah gliserol tambah air. Saya akan dapat garam natrium asid lemak tambah air. Okay. So I will get the same thing dalam bahasa Inggeris. Saya tulis balik minyak, which is oil plus sodium hydroxide what do I get? I would get a fatty acid salt. Okay, I will get a sodium fatty acid salt. Okay. Fatty acid salt plus water. Okay, this is what I'll get. Sodium hydroxide. I'll get sodium fatty acid salt, which is the soap, okay, plus water. So in this case, yang mana merupakan sabun, the soap is this one. Okay, this thing here merupakan sabun. So I'm going to highlight. Ini merupakan sabun. Okay, this is the soap or the sabun. And we are done creating our soap. That is how, ladies and gentlemen, kita membuat sabun. Okay. Minyak yang kita gunakan merupakan ester semula jadi, okay, which is glycerol asid lemak. Okay, minyak, when I talk about the minyak here, okay, or the oil, ini merupakan ester semula jadi. Okay, example of ester semula jadi, it means that this is glycerol asid lemak. Okay, this is glycerol tambah asid lemak. Okay, this is what it means. And then the sodium hydroxide kat sini, ini merupakan alkali, ini merupakan alkali. And this is sabun, and then you have water. Okay, ladies and gentlemen, that is how soap are being made. Okay. So far, Ken? Any questions so far? The rest of y'all can? Tak ada suara je korang yang lain.
Alright. Okay. Everything smooth, amazing. Okay, okay. No problem, Sir Chun. Amazing. Can. Alright. Now, moving on. Lepas ini kita akan continue. We will be learning about. Alright. Okay, we will be learning about tindak balas sabun ataupun tindakan sabun. Okay, we will be learning about the action, the soap action. Okay, how does it work, how does it function and all. But before that, kita kena tahu pasal struktur sabun. Okay, before that kita kena belajar pasal struktur sabun. Now, struktur sabun. How does sabun look like and what is the structure there? Okay, now let's do struktur sabun. Okay. Now, sekarang kita tengok pasal struktur molekul sabun. Okay, struktur molekul sabun. The molecular structure of soap. Okay, the molecular structure of soap. How does a soap look like? That is what we're going to study. Very easy. Okay, we're just going to see how does a soap look like, the molecule of the soap. Picture soap look like. What picture? What you mean? You see, everything is made up of molecules. Okay, so kalau kamu nak tahu bagaimana sesuatu benda berfungsi, if you want to learn how does a soap work, kenapa saya cuci dengan air dia tak keluar tapi bila saya guna sabun dia keluar, there must be a mechanism there. Okay, there must be some scientific understanding there. Something must have be going on there. Baru dia boleh jadi. Kalau tak, don't tell me magic. Doesn't make sense, no. Kenapa saya cuci baju, saya guna air, dia tak kotor tak keluar, tapi bila saya guna sabun, kotoran telah keluar. Kenapa? That is what we're going to learn now. Okay, now struktur molekul sabun boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kepala dan ekor. Okay, ini merupakan kepala dia. Okay, that is the kepala dia. And the ekor dia like this. Okay. Nah juga. Okay. That is the struktur molekul sabun. Teacher, like this, are you sure? Yes, I'm very sure. Why this one? Why does the shape looks familiar? Don't answer. If you know, then you know. Okay. Now, okay. Now, what's going on here? Bahagian kepala dia dikenali sebagai bahagian hidrofilik. Ini merupakan bahagian kepala. Ini merupakan bahagian kepala. This one dikenali sebagai bahagian ekor. Okay, bahagian kepala, bahagian ekor. Now, bahagian kepala dia kamu harus faham dia merupakan hidrofilik. Okay, bahagian kepala dikenali sebagai
hydro. Let me use a red pen. This is known as hydrophilic. Okay, hydrophilic. Okay, and the echo dikenali sebagai hydrophobic. Okay, hydrophobic. Cikgu, apa itu hydrophilic? Apa itu hydrophobic? Now, listen. Hydro maksud dia air. Okay, this is some Greek word. Okay, you have your hydroelectric station jana kuasa hydro. Hydro simply means water. Okay, philic. Philic dalam bahasa France dia membawa maksud suka, love. Okay, so hydrophilic maksud dia suka air. And it's not French, I just lied. Okay, haha. Now, philic maksud dia suka, like, love. So hydrophilic means like water. Dia sukakan air. Hydrophobic. Phobic maksud phobia. Euphobia ayam, euphobia kucing, euphobia gelap, euphobia tinggi. That is phobia. Apa you takut. Ini orang, the echo dia takutkan air. Dia tak suka air. Okay. Now, maksud, again bahagian kepala, maksud dia apa? Bahagian kepala larut dalam air. Okay, larut dalam air. Okay, bahagian ekor pula dia larut dalam minyak. Ini dia larut dalam minyak. Okay, this one saya tengah cakap pasal sabun jenis apa, cikgu? Saya tengah cakap pasal sabun cuci your clothes, sabun cuci baju. Okay, sabun cuci baju. Another one. Bahagian ekor dia juga dikenali sebagai hydrocarbon. Diperbuat daripada hydrocarbon. This one is hydrocarbon. Still remember what is hydrocarbon? Okay, ini bahagian hydrocarbon. Bahagian kepala pula bahagian ionic. Bahagian kepala pula bahagian ionic. Bahagian ekor dia adalah bahagian hydrocarbon. Okay. So far so good, people can understand? Any questions so far? Okay, bahan apa ada, kenapa dia berbuih? Okay, very good question. Cikgu, kenapa dia berbuih, cikgu? Okay, dia berbuih sebab ada soda. Okay, your soaps and all, if you look, okay, easy. Look at your, lepas ni pergi tengok your sabun cuci baju, your Daya, your Fab, your whatever not, Tiger lah, Kuat, Harimau, anything lah. Okay, kalau kamu tengok dia ada sabun dia berwarna putih. Lepas tu dalam dia ada biji-biji berwarna-warni. Inside there you have many colors of things inside that. Okay, you have blue, green, red, benda kecil that one. Okay, cikgu, benda itu apa? That is soda. Itu yang menyebabkan ada buih. Cikgu, tapi buih penting ke? Penting, tapi tak perlu banyak sangat. Okay, you don't need that much of a buih. But teacher, bagaimana saya cuci pakaian kotor dia jadi bersih? Itu kita akan tengok minggu depan. Okay? Any question guys? So far all good? Ada orang masuk lagi, hebat. Sekarang baru masuk. Alright. All good. Chun.
Janji korang balik rumah tolong belajar. So once you go home now, okay, once you get back, you can do a few things. Benda satu, kamu boleh pergi check kamu punya sabun, tengok ada tak benda soda tu. Nombor dua, kamu boleh buat. Tolong belajar. Okay, you have your kerja rumah, your buku-buku latihan rumah, buat sampai pembentukan sabun. You can already do your sebatian karbon sampai pembentukan karbon. Okay? Do that. Okay, so that you don't forget, so that you still remember. Alright? So if there's no question, guys, take care. Bye-bye. Good night. Sudin. God bless you all. Ciao. Adios. See you all when I see you all, yeah? Bye-bye.